Assalamualaikum. This is Firoza Khatun, lecturer in English BM section, Sonda High School and College, Shantia, Pabna. My dear student, welcome to the online class arranged by Sonda High School and College. How are you students? I hope you are well. By the grace of Allah, I am also well. Today I will discuss about right form of verb. Now let's start. Look at the board, my dear students. There are some rules of right form verb. দুটি ক্লজের মাঝে যদি কনজাংশন চেঞ্জ থাকে এবং প্রথম ক্লজটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তবে পরের ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দুটি ক্লজের মাঝে যদি কনজাংশন চেঞ্জ থাকে এবং চেঞ্জের অর্থ যদি যখন হয় তবে প্রথম ক্লজটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে পরের ক্লজটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। তার মানে মূল যে ব্র্যাকেটে যে তোমাদের হলো মূল ভার্ব থাকবে তার পাস্ট ফর্ম লিখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ লং সিন্স আই সি ইউ। দেখো, লোক ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রথম ক্লজটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাই পরের ক্লজটা কি হবে? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তারে মূল ভার্বের কোন ফর্ম হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট? পাস্ট ফর্ম। তার মানে সির পাস্ট ফর্ম কি ডিয়ার স্টুডেন্ট? স। আই স ইউ। রুল নাম্বার 2, দুটি ক্লজের মাঝে যদি কনজাংশন চেঞ্জ থাকে তবে প্রথম ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরের ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, দুটি ক্লজের মাঝে যদি কনজাংশন চেঞ্জ থাকে এবং চেঞ্জের অর্থ যদি যখন হয় তবে প্রথম ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরের ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে প্রথমে সাবজেক্ট, তারপরে হ্যাড, তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ফর এক্সাম্পল, ইট ওয়াজ লং সিন্স আই সি ইউ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লোক প্রথম ক্লজটা পাস্ট ইনডিফিনিট, তাই পরের ক্লজটা কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তার মানে কি হবে? হ্যাড। আর সি এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি ডিয়ার স্টুডেন্ট? পাস্ট পার্টিসিপল হবে সিন। Can you understand, my dear student? I hope you have understood the rule. Rule number 3. দুটি ক্লজ এর মাঝে যদি কনজাংশন as if বা as if বা as though থাকে তবে প্রথম ক্লজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে
পরের ক্লজটি past indefinite হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, দুটি ক্লজের মাঝে যদি as if বা as though যদি থাকে তাহলে প্রথম ক্লজটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরের ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট হবে। ফর এক্সাম্পল, he speaks as if he know everything. ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্রথম ক্লজটা এখানে হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এর মাঝে কি আছে হলো as if, তাই পরের ক্লজটা কি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। তার মানে মূল ভার্ব যেটা থাকবে তার হলো কোন ফর্ম লিখতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট? পাস্ট ফর্ম। নোট পাস্ট ফর্ম কি ডিয়ার স্টুডেন্ট? নিউ। Can you understand, my dear student? Rule number 4. দুটি ক্লজ এর মাঝে যদি কনজাংশন as if বা as though থাকে তবে প্রথম ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরের ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। পারফেক্ট টেন্স হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, দুটি ক্লজের মাঝে যদি কনজাংশন as if বা as though থাকে তবে প্রথম ক্লজটি পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পরের ক্লজটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ফর এক্সাম্পল, he spoke as if he know everything. Dear student, look, প্রথম ক্লজটি হলো পাস্ট ইনডিফিনিট, তাহলে এই পরের ক্লজটি কি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে had মূল ভার্বের পাস্ট, নোট পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি ডিয়ার স্টুডেন্ট? none. ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে প্রথম ক্লজটা পাস্ট ইনডিফিনিট দেখে পরের ক্লজটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। Can you understand, my dear student? দুটি ক্লজ এর মাঝে যদি as if বা as though থাকে তবে ব্র্যাকেটে যদি
টু বি ব্র্যাকেটে যদি টু বি থাকে তবে টু বির স্থানে ওয়ার লিখতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, দুটি ক্লজের মাঝে যদি অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো থাকে আর ব্র্যাকেটে যদি তোমাদের টু বি লেখা থাকে তাহলে তোমাদের শুধুমাত্র টু বির জায়গায় ওয়ার লিখতে হবে, আর কিচ্ছু না। ফর এক্সাম্পল, he speaks as if he to be ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে দেখো ব্র্যাকেটে আছে টু বি, তাহলে টু বির স্থানে কি লিখতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট? কি লিখতে হবে? ওয়ার। Can you understand, my dear student? Most probably you have understood the rule. Rule number 6. Having বা to be এরপর মূল ভার্বের past participle from হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, হ্যাভিং বা টু বি এর পরে যদি মূল ভার্ব থাকে তাহলে তার পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রম লিখতে হয়। ফর এক্সাম্পল, having finished the work I returned home. ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে হেভিং এর পরে কি লিখতে হবে? মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তার মানে ফিনিশের পাস্ট পার্টিসিপল কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট? ফিনিশড। Can you understand, my dear student? I hope you have understood the rule.